Der Spaß an der Sache ist jetzt, dass wir ein Segment gewählt haben, wo man eigentlich nur ganz große Fahrzeuge hat, also Pickup. Und in dem Segment zeigen wir mal, was ist dann jetzt das Kleinste, was man da machen kann. Der Smart for Us steht für ein urbanes Mobilitätskonzept und wir haben uns da einfallen lassen, dass man hinter auf der Ladefläche, dass man da 2 Elektrofahrräder draufpackt. Man fährt quasi mit dieses Fahrzeug an der Stadtrand, lädt dann da die Fahrräder runter und fährt mit dem Fahrrad weiter ins Zentrum rein. Unser Smart for Us ist eindeutig, sag mal, ein Smart Design-Produkt geworden, wo man einfach die typischen Designinhalte auch am Exterieur erkennt. Also der Smart hat immer 2 Farben. Der eine Farbe steht für Kunststoffpanels und der andere Farbe steht für die Tridion-Sicherheitszelle. Und das ist natürlich für eine Pickup nochmal eine eine andere und vor allem auch eine spannende Aufgabe, das so umzusetzen, dass man das eindeutig als Smart erkennt. Also in dem Fall wäre das halt, weiß sind natürlich die Kunststoffpanels. Man sieht, es ist die Stoßfänger, es ist der Kunststofftür. Und das, was dunkelgrau ist, das ist der Tridion-Sicherheitszelle. Und die Sicherheitszelle, der umklammert quasi das Fahrzeug. Es gibt einen Überrollbügel, es gibt halt nach hinten diese Zelle, die so quasi nochmal um die Rücklichter rumklammert und man ist quasi eingepackt in diese Sicherheitszelle. Und das verkörpert nochmal typisch diese Smart-Idee, in dem Fall halt als Pickup. Also besondere an Highlights als Inhalte für das Fahrzeug, also sind zum Beispiel so, es ist ein elektrisches Fahrzeug und dann gibt es so lustige Lösungen, so wie in dem Rücklicht ist eine Ladesteckdose zum Beispiel für das Ladekabel. Spannend ist auch, wie die Fahrräder einfach montiert sind auf der Ladefläche. Man fährt diese Heckklappe runter, die Ladefläche kommt raus, um eben genügend Länge zu schaffen. Und halt eben nicht nur für Fahrräder, man kann sich auch vorstellen, dass man mal längere Sachen transportieren muss und dann ist so eine Funktionalität auch ganz gut. Also bei der Sitze haben wir uns was ganz Funktionales einfallen lassen, also etwas, was auch sehr leicht individualisierbar ist. Also es sind quasi Schalen und darüber gespannt ist eine Hängematte, ähnliches System, das sind diese Bezüge. Die sind auch leicht ersetzbar durch andere Muster, andere Designs oder halt auch leicht abwaschbar in dem Fall. Man nimmt sie raus und wascht sie. Wir bei Smart sind jetzt sehr stolz darauf, endlich einen rein elektrischen Pickup gemacht zu haben, der halt eben richtig emotional und toll aussieht. And the intention is to make the perfect smart concept for this length of car. And a good idea for that was to make a pickup. Well, there's a special mobility concept to this car. It means we have 2 electric bikes from Smart in the rear. With this car, we drive to the town, and then we don't drive to the center. We stay in a parking lot on the side. Then we take off the bikes and drive further with the bikes, or ride further with the bikes in the city center. Yes, I'd like to explain the Smart for Us as a typical show car, and this car has the typical Smart ingredients we always use for smart styling on a car. It's like normally a Smart has 2 materials, and this is very visible in the car. The one material is the plastic panels, and the other material, which is a very important component in the Smart philosophy and the styling, is that you show the Tridion safety cell. And in this case, this is very well visualized because it's connected with the overroll bar. It's basically you're sitting in a cabin, in a cage, which is the Tridion cell, and this is all in gray in this car, and the plastic parts there are in white. So it is a very visual way that you see the Tridion safety cell. Yes, the highlights of the Smart for Us is, for example, the loading space. There's a platform moving out, which increases the loading space. This offers the space for the bicycles, for example. Even for other bigger things, which normally wouldn't fit in the car, you can use this feature. Then there is a special charging area of the car in the rear light. There's a little flap opening, it's very well integrated. And then there is an interior highlight. There is the option to have an iPhone instead of your interior mirror. And there you can have all kinds of applications, for example, a navigation system. Very special about the seats is it's the functional theme that it's a hammock on a structure. It's very easy to customize the hammock to get a different design if you would like to. And another, of course, very practical thing is that you can just take them off and wash them.
And of course now we're very proud to have a pure electric pickup in our smart family.